the base of the skull or Norma basalis, তাই তো? It is called as Norma basalis. So in general, if suppose we look at the basal part of the skull, কেননা বাকি পোর্শনগুলো আই থিঙ্ক টিল নাও আমরা এতটা গ্রিলিং করেছি রিলেটেড টু দ্য নিউরনস অ্যান্ড নার্ভস অ্যান্ড এভরিথিং, যে আই গেস বাই নাও ইউ আর লাইক থরো উইথ দ্য লাইক উইচ ইজ ফেনয়েড, উইচ ইজ এথময়েড, এগুলোর বিষয়ে আই গেস তোরা থরো হয়ে গেছিস এতদিনে, হ্যাঁ কি না? ইয়েস। তো মেন পার্ট হচ্ছে জাস্ট দ্য বেসাল পোর্শন আর অফকোর্স ক্রেনিয়াল ফোসা, এই দুটো পোর্শন হচ্ছে মেন যেটা আই থিঙ্ক তোদেরকে একটু টর্চার করতে পারে। সো ঠিক আছে, তো লেট আস বিগিন উইথ দোজ পোর্শনস। আর তো ইফ আই ড্র দ্য স্ট্রাকচার of the base of the skull, so let us begin by drawing this thing called as the এই যে বোনটা রয়েছে, যে বোনটা এই পেছন দিকটা এরকম টাইপের, আর এটা একটা অ্যাকচুয়ালি সেপারেট বোন, সুচার রয়েছে, আর এইখান দিয়ে একটা সুচার আছে। So what is this bone? If you really observe this bone, you will find এখানে কিছু এরকম টাইপের হোলস বা সকেট দেখতে পাওয়া যাবে, and I hope now you know what bone is this. Well, what bone বা what bones are this? স্যার প্যালাটাইন, যেখানে আমি স্টার মার্ক দিয়েছি এই বোনটার নাম বলতে পারবি কি? এই বোনটার নাম কিছু একটা নাম থাকবে নিশ্চয়ই বোনটার। Okay, rest of the people except for like this is now open question. This is from the frontal aspect. No, this is from the base aspect. Very good. This is the lower part of maxilla. This is the lower part of maxilla. Okay, so if this is the lower part of maxilla, then what is the portion which I haven't star marked? Palatine bone. Correct, yes. So that portion is called as the palatine bone. কি এবার সবাই বুঝতে পেরেছিস? Okay, so এইখানে হয়ে গেল আমাদের প্যালেটাইন বোন অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিলার ফ্লোর পোর্শনটা। এবার হিয়ার ইউ উইল বি এবল টু সি একটা এরকম পার্টিশন টাইপের একটা ছোট পার্টিশন দেখতে পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি, যেটা কিনা এরকম লম্বালম্বিভাবে যাচ্ছে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি পার্টিশনটা কোন বোনের পার্টিশন? এই বোনটা স্কাল নিয়ে আজকেও নিশ্চয়ই সবাই বসিসনি। এটা কিসের পোর্শন? আমাদের এই প্যালেটাইন বোনের পেছন দিকটা যখন আমরা দেখছি, ডু ইউ রিয়েলাইজ আমরা ওখান থেকে মানে পোস্টেরিয়ার নেয়ার্সটাকে দেখতে পাচ্ছি? ডু ইউ রিয়েলাইজ? ইমাজিন করার চেষ্টা কর যে এই প্যালেটাইন বোনের ওপরে কি আছে? নাক আছে, কারেক্ট? সো যদি নাক থেকে থাকে, so getting, tell me really ha ki na. If yes, Sir. then fine. If no, then no Yes. problem. Yes ki no?
Sir, this part is the continuation of the vomer bone. Very good. Yes, this part is the continuation of the vomer bone. So rest 3 people cool with this? Sir, I will call This part is basically a continuation of the vomer bone. আমাদের এই ডায়াগ্রামটা আমরা এরকম ভাবে ড্র করার চেষ্টা করছি. Do you observe? So this is the palate. Sorry, this is the maxilla. This is the palatine. So what is this bone? This bone is basically the vomer, right? That. ও আচ্ছা নোজের উপরে যেটা গেছে মানে হ্যাঁ। লম্বা কোন This is the এইটাই তো নোজের মধ্যে যাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই আছে Track the bone. এই লম্বালম্বি করে যেটা আসছে আচ্ছা ওটা ফোমাস বোন এটাকে বলা হয় ভোমার। এই আমি যেটাকে এখন এই নাড়াচ্ছি, সো দ্য বোন উইচ ইজ মুভিং রাইট নাও দ্যাট ইজ দ্য ভোমার, সিঙ্গেল বোন। বোঝা গেছে? সো দ্যাট ইজ দিস বোন। তো কোরিলেট উইথ দ্য ডায়াগ্রাম, তাহলে এটা হয়ে গেল গিয়ে আমাদের ভোমার বোন। নাও নেক্সট থিং ইজ, ইফ দিস ইজ ভোমার বোন দেন ক্যান আই সে, আচ্ছা ওয়াই উইল আই সে, ইউ শুড সে কি হোয়াট ইজ দিস বোন, মানে এইখানে একটা বোন থাকবে, তো দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য বোন অ্যান্ড এই বোনটার কোরিলেট, ঠিক আছে? তো দিস ইজ গোয়িং টু বি দিস ফ্ল্যাট কাইন্ড অফ আ বোন অ্যান্ড এই বোনের একটা পোর্শন এরকম বেরিয়ে থাকবে বাইরের দিকটাতে, এই পোর্শনটা বোঝা যাচ্ছে? আই থিঙ্ক আই শুড ড্র ইট এ লিটল বিট ওয়াইডার। তো দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্যাট বোন, আর এই বোনের একটা, ক্যান ইউ সি, অ্যান্ড এই বোনের একটা এরকম ডানার মতো, পাখনার মতো এরকম বেরিয়ে রয়েছে, Sphenoid. ethmoid, Sphenoid. sphenoid, yes. So this is the sphenoid, both side এ এরকম ভাবে just like wings it is spread out like that. তো এই পুরো পোর্শনটা হয়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে sphenoid. So rest of the people I guess everybody is getting, এটা ওর বডি পোর্শনটা থাকবে, এটা পুরোটাই ওর বডি থাকবে। ওকে, তাই যদি হবে, সো এইটা বডি, সো দিস ইজ দ্য স্ফেনয়েড বোন, অ্যান্ড তাই যদি হবে, সো ক্যান এনিওয়ান টেল মি কি দিস পোর্শন, there is going to be another bone which is going to be like this. Done. Huh, what is this? So the occipital bone. Correct, this is going to be the occipital bone. আর এইখানে কিছু ল্যান্ডমার্কস রয়েছে, recognize the landmarks. হ্যাঁ স্যার বুঝে আছে These are called as the nuchal lines. ঠিক আছে, nuchal lines, কেননা একটা আমাদের এখানে কমন ল্যাঙ্গুয়েজে there is something called as a, like have you heard of something called as ঘেঁটি? In Bengal it goes on a lot, ঘেঁটি। না, basically when I use this word, the nape of the neck, okay, like this nape of the neck, that portion, বোঝা যাচ্ছে? তো that area is very thick. If you hold it, you will see ki the area is like very mota, very thick. So that is called as the nuchal ligament. It's a very thick ligament. So that ligament actually arises from this base of the occipital bone and then it goes downward, এরকম।
So this is the attachment point. ওই জন্য this is the nuchal line. Nuchal ligament arises from here, na? Nuchal ligament is attached over here. That is why it is called as the nuchal line. Clear ki not clear? স্যার বলছি Yes, sir. নেকের এই লিগামেন্টস গুলো হ্যাঁ, নেকের এই যে লিগামেন্টস গুলো নেকের যে লিগামেন্ট, কারেক্ট, নেকের যে লিগামেন্ট গুলো, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওইগুলো। ওকে, অ্যান্ড যদি তাই হয়, সো এইখানে there are two bony platforms. What are these two bony platforms? এর পারপাসটা কি? What is the purpose of having these two bony platforms? Any These are the condyles. occipital condyles in the occipital bone. Yes, in the occipital. Yes. Purpose is the purpose is to support the bone, this vertebrae. Don't you think the vertebrae should be attached over Yes, there? so through the foramen the spinal cord will go. So Yes. So what is that? Through the foramen spinal cord will go, and your first cervical vertebrae will rest on these occipital condyles. বোঝা গেছে everyone? হ্যাঁ স্যার Okay. All right. So once we have discussed these things, now let me tell you ki there is going to be another bone. Let's say that bone, you will be seeing it a little bit like this. So can you imagine, like I will show you, but I told you, imagination should never be lost. Your imagination power should always be present. So can you imagine that what is this bone? The temporal bone. Brilliant. So this is the temporal bone. Rest of the people understanding ki this is the temporal bone? Yes, sir. Yes. Okay. So you see, if this is the temporal bone, so this is basically nothing but a projection which is going like that. So this is going to be like sort of a projection, and this is going to remain attached over here in this way. So okay, so this is the area. This area will be like sort of the continuation of the sphenoid only, and with this sphenoidal area it is going to remain sutured. Now from here, if I tell you that there will be present another bone, and that bone goes like this. So do you know what bone are we talking about here? স্যার Rheumatic bone. কোন বোন? ফ্রন্টাল এটা ফ্রন্ট। Rheumatic bone. ইয়েস, এটা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ফ্রন্টাল লাগছে? ও হ্যাঁ তো this portion is the স্পেনার sphenoid, হ্যাঁ this portion sphenoid, and this portion sphenoid কি এরম ভাবে কোনো প্রসেসের সাথে কানেক্টেড? না কোনো প্রসেস ওটা তো ইয়ে স্যার জাইগোমেটিক কোণের সঙ্গে হ্যাঁ, তো এইটা কি জাইগোমেটিক বোনের সঙ্গে, বাট কোন বোন এটা? এই পুরো ও আচ্ছা হ্যাঁ ওখানটা পারে এ কি বোন? এইটা কোন কোনটা ভুলে গেলাম এক্ষুনি তো আমরা ডিসকাস করলাম, এই পার্ট অফ দ্য হেড কে কি বলা হয়? টেম্পোরাল বোন, and temporal bone is connected to the কোন বোন? এই যে ডায়াগ্রামে যেটা আছে, চটপট। Temporal bone is attached to the zygomatic bone. Yes. This is the maxilla. তো টেম্পোরাল বোন ইজ অ্যাটাচড টু দ্য জাইগোম্যাটিক বোন, ঠিক আছে?
So this is the thing. So okay, first time you are taking help, that's okay, but you should practice in such a way jate you don't need to take any help and still you can do the things properly. All right. So having said this, now what we need to know is ki in this in this portion we have got lots of apertures and foramen. So over here let us begin by, let's say, let me use a different color for the foramen. So let's suppose here there is present a foramen. Can you see I have created it with a different color? Do you observe that there is a foramen? In the maxilla area. Maxilla area. Yes, sir. I have created this. So what is this called as? This is called as the, no idea. The one in pink. The one in pink, of course, yes. The incisive foramen. Very good. So that is called as the incisive foramen. So if this is incisive foramen, so what is the main function of this incisive foramen? Do you know? It has the incisive nerves and vessels. It has the incisive nerves and vessels. So now this is not primarily, like this is primarily not for the first years. So I want others to tell me that what is the utility of this thing in our body. Anesthesia. Correct. So we can go for the local anesthesia over here. So when you go for local anesthesia, so at that time we can do the incisive block. And another clinical thing that you should be knowing over here, that is this is very very painful. Now who can tell me ki why is it so painful? Anyone can tell me ki why it is so very painful? I'm guessing maybe because it has a lot of nerves. Okay, So it has a lot of like the pains and like the neurotransmitters will be more. okay, lot of nerves, so lot of neurotransmitters. Okay, chalo, this we heard. Anybody else has anything to say? Lot of neurotransmitters, lot of nerves. This is one explanation. Any thing else? Any other explanation that we can have? You not say then. When you the Lord अच्छा present that. अच्छा एकटाई জানিস ओके तो everybody remember this कि actually this is the part where we have hard palate, and the problem with hard palate is that hard palate has got a very very tight mucosa. So whenever you are placing the needle inside this foramen, the angulation of this foramen is such that your needle directly won't go inside the foramen directly, because we angle it from outside, so your angle is in this way, so you cannot enter inside the foramen. So the thing that happens, you actually have to provide the injection in the interdental papilla area, and that's on the palatal side. Now what happens is, since the mucosa is very very tight, very very stiff mucosa, so there is no much space present over there, and since there is not much space present, hence that deposition of anesthesia, it actually exerts pressure on the side, and since there is so much pressure on the periphery,
So naturally you understand there is going to be pain. Understood? All right. So next, if we go a little bit backward, the next foramen that we can get, that will be somewhere over here in this region, and over here in this region. So what are these two foramen? Any idea? What are these two foramen? জানি না স্যার এটা হ্যাঁ কি? স্যার এটা জানি না স্যার। ওকে, তো রিমেম্বার ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন ছিল একটা। কি ছিল? ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন। ম্যান্ডিবুলার foramen in the maxilla. Okay. Oh, sorry. Okay, sorry, I got it. All right. So actually these two, this is the Cervical foramen. আচ্ছা, সার্ভাইকাল foramen এখানে কি করছে? Infraorbital, sir. Infraorbital. মানে নামের কোনো রিজনিং আছে কি এমনি কিছু একটা নাম বলে দিলেই হলো? ইনফ্রাঅরবিটাল foramen আমরা পড়েছি অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ক্লাস। তো কোথায় ছিল? দ্যাটস আ হিন্ট। আমরা লাস্ট ক্লাসে ইনফ্রাঅরবিটাল foramen অ্যাকচুয়ালি পড়েছি, অ্যান্ড লাস্ট অ্যানাটমি ক্লাসেও আমরা ইনফ্রাঅরবিটাল foramen পড়েছি। তো কোরিলেট অ্যান্ড থিঙ্ক কি কোথায় পড়েছিস ইনফ্রাঅরবিটাল foramen? হিন্ট হচ্ছে প্রথমে ওটা ফোরামেন ছিল না, প্রথমে ছিল একটা গ্রুভ, তারপরে হয়ে গেল একটা ক্যানাল, তারপরে সেটার ওপেনিংটা হলো ফোরামেন। Yes, sir, I got confused. So these will be the palatine foramen. এক্স্যাক্টলি। তো ইনফ্রাঅরবিটালটা কোথায় আছে? So সামনে। সামনে? ওই কোন? মানে it's near the this region. দিস রিজন? You are not visible actually. This region won't help. Bone, name the bone. কোন বনে থাকবে? I think everybody attended that last class, so everybody is supposed to tell me in which bone it is present. Ore, infraorbital foramen is here. Infra ki foramen? Infra? Present in the maxilla only. হ্যাঁ, Like the upper part infra of the ওয়ার্ডটা maxilla. কি? So it's below the orbit. Exactly. So when you are saying infraorbital foramen, then why are you thinking here? Yes, sir. I know. So infraorbital foramen has to be related to the orbit. এতে তো মুখস্থর কোনো ব্যাপারই নেই. Why are you learning it by heart? It's understanding thing. If the name somebody has kept it in infra মানে below. So infraorbital মানে So below the orbit. বাস, Present below. Yes. present below the orbit. A foramen present below the orbit. So how can you forget it? Okay, so these are going to be the greater palatine foramen, greater and lesser palatine foramen. ठीक है? So this is the greater and the lesser palatine foramen. Understood? So what is the utility of this? Again, not for the first years. So what is the utility of this? Observe. Incisive, you won't be able to see it here, I don't think so. But can you see the palatine foramen? Yes?
I'm holding it, can you see? Yes, sir. Okay, so that's what is its significance? Significance is whenever you are supposed to go for extraction of the posterior teeth, maxillary posterior teeth, mane suppose the molars, so you have to remove the mucosa on the palatal side of the molars, ha ki na? On the palatal side of the molars also you have to reflect the mucosa, na? You have to raise the mucosa. Yes, sir. So don't you think that will cause pain in the patient? So to avoid that, you have to numb the greater palatine nerves. So greater palatine nerve is a branch of your maxillary division, okay, second part of the fifth cranial nerve. So you have to numb that. So if you have to numb that, you have to apply a injection here. You guys were telling, na, you wanted to know about the techniques of the anesthesia or the landmarks, all those things. That is why I took up this topic today, so that you get to know today ki what are we targeting. Face ta to already have learned, orbit amra discuss korechi, so that portion you will understand. A portion ta we haven't discussed it yet. So these are our target areas. তো এরপরে আমরা যখন when we will be discussing about the techniques, at that time you should remember কি আমাদের target area কোনটা। এবার how to reach the target area, that I will teach you, but for the time being you have to know what are the target areas. তো এখানে হচ্ছে আমাদের target area হয়ে যাবে greater palatine and the lesser palatine foramen. Okay, all right. Now there is another foramen which is present in the greater wing. There is another foramen which is present over here in the greater wing. So if I have to draw it, I will be drawing it somewhere here. Can you see? So can anyone correlate it with our previous lectures কি এই রকম একটা জায়গা গ্রেটার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েডের এখানে একটা আমি ফোরামেন ড্র করেছি। তো what should be the name of this foramen? Just hold on for a while, guys. হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। রবিবার দিন সন্ধ্যেবেলায় উনি আসতে পারবেন? মানে সকালে সুবিধা না সন্ধ্যেবেলা সুবিধা ওনার? না, রবিবারটা সন্ধ্যেবেলা হবে, আর সকাল হলে উইকডেজে হয় আর কি। হ্যাঁ, রবিবার সন্ধ্যের সময় তাহলে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখছি। একদম 7টার সময়, একদম 7টার সময় চলে আসতে বলবেন। হ্যাঁ, সন্ধ্যে 7টা, ঠিক আছে, আচ্ছা রাখছি। All right, so coming back, did you get the idea ki what can this be? This is a foramen which we have discussed previously, and this is a very very interesting and important foramen. Do you see? Sphenopalatine foramen. এটার নাম কি স্ফেনোপ্যালেটাইন হওয়ার যোগ্যতা আছে? Is it eligible to get a name sphenopalatine? স্ফেনোপ্যালেটাইন নামটা হওয়ার জন্য হোয়াট আর দ্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বলতে কি? হোয়াট শুড বি দ্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া টু কল আ ফোরামেন স্ফেনোপ্যালেটাইন ফোরামেন? বল।
তাড়াতাড়ি। চটপট। Anyone else? What is the eligibility? স্পেনার্টিও পাস হতে হবে আর প্যারাটাইপ বলতে কারেক্ট, স্ফেনয়েড থাকতে হবে এন্ড প্যালেটাইন থাকতে হবে। এখানে কি প্যালেটাইন আছে? ও না 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 না। প্যালেটাইন তো do you remember, can you So observe? this can be the foramen lacerum. Okay, first of all we are talking about this foramen, this one. তো by looking at the shape of the foramen, foramen-এর শেপটা কি মনে হচ্ছে? স্কুপ আউট করা মতো স্কুপ আউট? মানে কোন একবার দিস foramen ওভেল এর শেপটা কি মনে হচ্ছে? শেপটা কি নীলাদ্রি? হোয়াট ইজ দ্য শেপ অফ দিস foramen? জিওমেট্রিক্যাল শেপটা কি? ওভাল শেপ। তো তাহলে হোয়াট শুড বি দ্য নেম অফ দিস? ওভেল Yes, so simple. Foramen oval. And why is foramen oval important? আমি এতবার স্ট্রেস দিচ্ছি যে we have already discussed. তো why is foramen oval so important? ট্রাইজেমিনাল নার্ভ পাসেজ Which branch? ম্যাক্সিলারি বোধহয় Okay. Everybody agrees? It is Yeah. max. হ্যাঁ? ভুলে গেছিলাম আচ্ছা, ম্যাক্সিলারি মনে করে বল। তাই মনে আছে ম্যাক্সিলারি তো মনে হচ্ছে কারণ ওটার নাম নিয়ে রোটার নাম দিয়ে? আচ্ছা একবার দাঁড়াও ওকে, দাঁড়ালাম। Rest of the people you can also. Mandibular nerve passes through foramen ovale. কোন নার্ভ? Mandibular. Yes. V3. V আচ্ছা, ওকে, V3 হ্যাঁ, But or actually 5-3. হ্যাঁ, মানে থার্ড পার্ট অফ দ্য ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ। কারেক্ট। হ্যাঁ ওই ওটার নাম দিয়ে ম্যাক্সিলারিতে যাচ্ছে হ্যাঁ, তো রোটার নাম দিয়ে ম্যাক্সিলারি যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য পার্ট থ্রু উইচ লাইক দ্য ম্যান্ডিবুলার নার্ভ passes. Also remember কি from here accessory meningeal artery also passes. ঠিক আছে, accessory meningeal artery also passes through this. Okay, তো এটা যদি ফোরামেন ওভেল হয় তো তাহলে এই যে একটা জায়গা রয়েছে, এই যে একটা গ্যাপের মতো তৈরি হয়েছে, ক্যান ইউ অবজার্ভ? একটা লম্বা লম্বি একটা মনে হচ্ছে সামবডি হ্যাজ কাট ইট। এই যে একটা গ্যাপের মতো তৈরি হয়েছে, ক্যান ইউ সি দিস? মনে হচ্ছে আমি একটা স্ক্যালপেল নিয়ে এই পোর্শনটা এরকম কেটে দিয়েছি। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক সো? হ্যাঁ স্যার সো আমি একটা ট্রিক বলেছিলাম এটা মনে রাখার জন্য, যে আমি জায়গাটা হ্যাঁ বল। ল্যাসারাম কারেক্ট। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি, এটা আমি দেখাতে পারবো এই সমস্ত জায়গায়, বিকজ দিস ইজ নট রিয়েলি সাম সর্ট অফ আ ফোরামেন। তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ল্যাসারেশন। তো দিস ইজ দ্য foramen lacerum. এই পুরো জায়গাটা এরকমভাবে sort of lacerated. তো we will call it as the foramen lacerum. আমি এখানে লিখে দিচ্ছি foramen lacerum, name coming from the laceration type of thing. তো foramen lacerum is important because through this arises the internal carotid artery. Very vital artery. I hope সবাই জানিস internal carotid artery is very vital. হ্যাঁ স্যার Yes, and আমি
পড়িয়েছিলাম মনে আছে যে wherever there is this internal carotid artery surrounding this there is going to be the কি পড়িয়েছিলাম there is going to be present something কি ছিল রে there was the sympathetic nerves internal carotid artery সঙ্গে সব সময় there is going to be সাপের মতো পেঁচিয়ে রয়েছে sympathetic nerves and venous plexus ভুলে গেছিস we discussed this আচ্ছা ভুলে গেছি তো এখানে এগুলো থাকবে so there is going to be this kind of things the nerves ও থাকবে and venous plexus ও থাকবে তো তাহলে কেউ যদি এই পুরো জিনিসটাই তো তাহলে ল্যাসারাম দিয়েই পাস করবে রাইট হ্যাঁ ওটাই তো পাস করছে ইয়েস তো পুরো জিনিসটাই যখন ল্যাসারাম দিয়ে পাস করছে সো কন্টেন্টস অফ ফোরামেন ল্যাসারাম কি কি দাঁড়ালো ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এন্ড সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সোশ্যাল পেচিস এটা থাকছে करेक्ट नाउ एक्चुअली रिमेंबर कि এই পোর্শনটা ফোরামেন ল্যাসারামের মধ্যে দিয়ে ঢোকে না এটা বেসিক্যালি এইটা এর মানে হরাইজন্টালি থাকে মানে আমার পিকচারে মানে হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ইউ ইজ কি ইফ ইউ অ্যান্ড ইটস অলসো কমন সেন্স থিং কি এরকম একটা সরু পাতলা জায়গার মধ্যে যদি অত মোটা একটা ক্যারোটিড আর্টারি অ্যালং উইথ দ্য ভেনাস প্লেক্সাস অ্যান্ড অল দেখ ঢুকতে পারার কথা নয় তাই তো তো অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ লাইং হরাইজন্টালি এখান দিয়ে পাস করে ঠিক আছে তো ইট লাইজ হরাইজন্টালি এরকম ভাবে থাকে জিনিসটা আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে একদম এসে মানে একদম হরাইজন্টালি পাস করছে হ্যাঁ ও ওখানে ঢুকছে না আচ্ছা জাস্ট লাইক আদার থিংস যারা এরকম ঢুকে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন ফোরামেন দিয়ে এর ঢুকছে না এ জাস্ট এইভাবে এর ওপরটায় লাই করছে হরাইজন্টালি ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান মানে ঢুকেই তো হরাইজন্টালি যাচ্ছে নাকি স্যার ঠিক বুঝলাম না ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি ইন আ রিয়েল স্কাল এইখানে কোনো গ্যাপ থাকে না ইন আ রিয়েল স্কাল দিস এরিয়া ইজ কভার্ড বাই কার্টিলেজ আচ্ছা তো 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 in a real skull in a living skull there is no such hole there is no such foramen আচ্ছা তো এই পোর্শনটা একটা এরিয়া যেখান দিয়ে ক্যারোটিড আর্টারিটা পাস করে ওকে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এখান দিয়ে পাস করে এরকম ভাবে বুঝা গেছে মানে ওভার দ্য কার্টিলেজ ওভার দ্য কার্টিলেজ ইয়েস এরকম হরাইজন্টালি নট কি ভার্টিক্যালি horizontally এরকম horizontally not vertically clear হ্যাঁ স্যার okay fine next foramen that we can get here that is going to be present in the temporal bone এবার temporal bone আসা যাক so in this temporal bone do you or if I tell you কি এই occipital condyle এর কাছে দুটো foramen রয়েছে তো একটা এরকম আর একটা থাকবে এই বোনের মধ্যে এইখানটায় ঠিক আছে না সো দেয়ার আর গোয়িং টু বি টু ফোরামেন একটা ঠিক ফোরামেন বলবো না একটা হচ্ছে ডিপ্রেশন টাইপের মানে এই পোর্শনটা আর একটা হচ্ছে এই পোর্শনটা ক্যান ইউ সি এইটা কিন্তু ফোরামেন নয় এটা একটা ডিপ্রেশন তোর মানে একটা ডিপ্রেশন থাকবে আর এইখানে থাকে ফোরামেনটা তো এই যে ডিপ্রেশনটা রয়েছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ডিপ্রেশন তো এই যে ডিপ্রেশনটা রয়েছে দিস ডিপ্রেশন ইজ কল্ড অ্যাজ হোয়াট দিস ইজ দ্য ওপেনিং ফর দ্য ক্যারোটিড ক্যানাল ওকে দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল ওপেনিং ফর ক্যারোটিড ক্যানাল ওকে আর এই যে অ্যাপারচার যেটা রয়েছে এই অ্যাপারচারটা হচ্ছে আচ্ছা কেউ বলতে পারবি যে ইন দিস এরিয়া এই যে স্কালের বেসে যে আর্টারিটা যাচ্ছে ফেমাস আর্টারি হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারি ইন দ্য সেম ওয়ে ক্যান ইউ টেল মি একটা ফেমাস ভেন যেটা কিনা এখান দিয়ে পাস করে জুগুলার ভেন ভেরি গুড rest of the people do you agree heard of it jugular vein Yes, sir. yes তো
আর্টারির কাছাকাছি থাকবে, মানে ক্যারোটিড আর্টারি কাছাকাছি থাকবে জগুলার ভেন। তাহলে যদি এইটা এক্সটার্নাল ওপেনিং ফর ক্যারোটিড ক্যানাল হয়, তাহলে ওর কাছাকাছি যেটা রয়েছে, হোয়াট শুড দিস বি? দিস ইজ দ্য ফোরামেন ফর দ্য জগুলার ভেন, সো উই ক্যান কল ইট এজ দ্য জগুলার ফোরামেন। বিগ ডিল, মুখস্থ করতে হবে। না স্যার। তো জাগুলার ফোরামেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? জাগুলার ফোরামেন দিয়ে কি পাস করে এক্ষুনি আমি বলে দিলাম। ফ্রম হোয়াট ডাজ দ্য নেম টেল ইউ? জেগুলার ভেন পাস করছে। কারেক্ট। জাগুলার ভেন, মানে অ্যাকচুয়ালি জাগুলার ভেন কোনটা? ইন্টারনাল জাগুলার ভেন। তো ইন্টারনাল জাগুলার ভেন পাস করবে, দেন 9, 10, 11, ঠিক আছে? নাই, আচ্ছা। আরে জাগুলার না, লেটারটা কি? ফার্স্ট লেটারটা কি? মানে জেগুলারের ফার্স্ট জাগুলারের ফার্স্ট লেটারটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট লেটার ফর জাগুলার? জে। J. J is which alphabet? Number? 10. 10. তো হুয়া না বাত? 10, তারপর 10 এর এদিকে আসবে হচ্ছে 9, আর 10 এর ওদিকে there is going to be 11. Now you can remember this? হ্যাঁ। Okay. And later on I'll tell you, or you will understand that even sigmoid sinus is present over here. একটা sinus রয়েছে, that is a sigmoid sinus, which I'll tell you later on. Okay. Also remember that the meningeal branches of pharyngeal and occipital artery, meningeal branches of meningeal branch কথাটার মানে কি? Whenever you see meningeal branch, what does the word tell you about it? What does the word tell you about it? Does it tell you anything about it? cranial meninges এর কথা বলে। Correct. It is going to supply the meninges. So over here I am saying that the meningeal branches of pharyngeal and occipital artery. The pharyngeal artery or occipital artery যে ব্রাঞ্চটা মেনিনজেসকে সাপ্লাই দেবে, that is going to be the meningeal branch of the ascending pharyngeal and the occipital artery. Is that clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now, if I go even more backward, then এইখানে you will be able to see that there is another foramen, tiny. So এই foramen locationটা কি? If somebody asks you a foramen is located near what? So what will you say? This foramen is located near? This foramen is located near? occipital condyle। Sir, Very which good. foramen? Occipital condyle. That is why you can call it as the condylar canal. So it is present near the vertebrae. So what does it supply? So you should remember that the emissary vein that passes from the sigmoid sinus to the vertebral vein. ঠিক আছে? Emissary vein that passes from the sigmoid sinus to the vertebral vein. ঠিক আছে? স্যার আরেকবার বলবেন? Emissary vein that passes from the sigmoid sinus to the vertebral veins in the neck. ওকে স্যার। All right. So if this part is clear to all of you, so can you tell me in my diagram a green colored bone ta ki? What is this green colored bone? temporal। Temporal. So very good. So if this is temporal bone, তো can you tell me কি এখানে এরকম একটা swelling টাইপের আছে, নিচ থেকে এরকম ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। So what is this swelling? Who remembers? আমি এটা বলেও ছিলাম যে এটা হচ্ছে এই সোয়েলিংটা ঠিক কানের পেছনে, মানে এর ঠিক সামনেটাতেই এইখানে কোথাও একটা থাকবে
এক্সটার্নাল অ্যাকস্টিক মিয়েটাসটা, এর সামনেই এরমভাবে কোথাও একটা থাকবে এক্সটার্নাল অ্যাকস্টিক মিয়েটাস। তো এইখানটাতে আমাদের কান, আর এই কানের ঠিক পেছনে একটা সোয়েলড আপ এরিয়া। সো আই টোল্ড ইউ দ্যাট দিস সোয়েলড আপ এরিয়া, when the doctors observed, they looked it like it was a rounded thing. So doctors thought it is looking more like a, if it is rounded, it looks like which female body part? Think it looks like it's rounded, and hence this portion is rounded, so it looks like which female body part? There is only one secondary sexual character in female which is rounded. Either think about the name or tell me which secondary sexual character in female is rounded. Anyone? Breasts. Yes, breasts. So if we talk about breast, so what is the technical term for breast? Like suppose there is a breast removal surgery. So what term do we use for it? So there is a technical term for breast. It is mastoid. It is Mastoid. mastoid. Yes, very good. Removal of breast is known as? Mastoidectomy. Yes, it is called as mastoidectomy. So masto is the word for breast. So we call it as the mastoid process or the masto-like process, or it is known as the mastoid process. So if there is any aperture present in front or near to this, so what should we call this? This foramen should be called as, pretty simple now. Mastoid foramen? Yes, mastoid foramen. Are these names weird or these names are normal? What do you think? নর্মালি সেম, মাঝে মধ্যে পেটে আসে মুখে আসে না এরকম ব্যাপার। হ্যাঁ, তো সবসময় লজিক্যালি ভাববি যে কি লোকেশন রয়েছে। ক্যান ইউ সি এই যে ম্যাস্টয়েড প্রসেস আর এই যে ম্যাস্টয়েড ফোরামেন। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে স্যার। অলরাইট, তাহলে ম্যাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে কি পাস করে? From here there will be mastoid emissary vein from the sigmoid sinus and meningeal branch of occipital artery. Mastoid emissary vein, ওই sigmoid sinus যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি, তো এর কন্ডাইলার ক্যানালেও তাই যাচ্ছিল, এখানেও তাই। mastoid emissary vein from the sigmoid sinus, and এখানে একটা অ্যাডিশন হবে, সেটা হচ্ছে the meningeal branch of the occipital artery. মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য অক্সিপিটাল আর্টারি। জাগুলার ফোরামেনেও কিন্তু মেনিনজিয়াল পার্ট অফ দ্য অক্সিপিটাল আর্টারি ছিল, সেটা এখানেও থাকবে। জাগুলার ফোরামেনের ডিফারেন্সটা কি মনে আছে? জাগুলার ফোরামেনে কিন্তু মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারিটাও ছিল। জাগুলারে, আর ইউ লিসনিং, মেনিনজিয়াল পার্ট অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি অ্যান্ড অক্সিপিটাল আর্টারি ছিল। এখানে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়ালটা নেই, অনলি অক্সিপিটাল। এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স। আচ্ছা, এটা মনে রাখবি। এইভাবে when you will study with this correlations, আচ্ছা এখানে এইটা ওখানে ওটা নেই, এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স। when you will study in this way, then you will remember it. জাস্ট ওই একটা ফোরামেনের নাম ম্যাচ দ্য ফলোইং করে মুখস্থ করে নিলাম, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি লং লাস্টিং। এইভাবে যখন মনে রাখবি অ্যাপ্লিকেশন বেসড করে, যে তাহলে দুটো ফোরামেন হলো, দুটো ফোরামেন কী কী পাস করছে, হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজ, শুনতে কমন লাগছে, তাহলে ডিফারেন্সটা কি? দ্য ডিফারেন্স ইজ কি, আচ্ছা এখানে এইটা নেই, ওখানে ওইটা আছে। সো ওয়েন ইউ উইল রিমেম্বার ইন দিস ওয়ে, কন্ট্রাস্ট করে করে, দ্যাট টাইম ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ। আন্ডারস্টুড হাউ টু স্টাডি? ইয়েস স্যার। Cool. So if you have understood this part,
So though we have already discussed it, but we haven't discussed it in that detail. So now I'm going to discuss about the cranial fossa. এইটা আর একটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস জিনিস. I don't know why people call it dangerous, but they call it dangerous. So actually, when we are going to discuss about this cranial fossa, এখানেই draw করে নেওয়া যায়, no big deal. So it will be having three part. This is one portion, and I think not draw it this way. So এখানে I'm going to draw another part like this. And I will be, and here there will be another part present, and this is going to go like that. Do you see? This is like I'm trying to draw simplest picture of the cranial fossa. Is it understandable? এরকমই দেখতে হয় না? হ্যাঁ স্যার। তো যদি এরকমই দেখতে হয়, সো ডু ইউ নো কি এই পোর্শনটা পুরো এরকম উইং মতো থাকবে একটা স্ফেনয়েড, ভেরি গুড। তো এইখানে দিস টু প্রসেসেস, এই যে মশারির কোনার মতো, লাইক উই পুট দ্য মসকিটো নেট অন ফোর কর্নার্স, ডু ইউ সি কি দিস ইজ দ্য এরিয়া, দিস ইজ লাইক আ বেড, আ ডিপ্রেশন, আর দেন there are the, like these are the places where you can put the mosquito nets in the four corners. So what do we call these processes? Do you know? Anyone knows? No one knows? These are called as the clinoid process. ठीक है? These are known as the anterior clinoid process, which are on the anterior side, and the posterior clinoid process, which are on the posterior side. Got it? Achha, at least tell me, this is the largest foramen. What is the largest ice cream available right now in the market? Like big ice cream. A magnum. Magnum, yes. So this is the largest foramen. Large mane magna. So this is the foramen magnum. Okay. So if this is the foramen magnum, do you see that there is basically a groove-like structure which actually comes down over here. So this groove-like structure, what is it called? Any idea? Any idea? What are these groove-like structures called? I'm trying to show it. So can you see the fossa here? So basically you see that here, do you observe that there is a groove-like structure present? This portion. What is this called? Do you know? हाँ कि ना? না
স্যার জানা নেই এটা রুটটার নাম। This is the clivus. This part, this part will be called as the clivus. আর এটা আমি কি বললাম, একটা বলে দিচ্ছি, বাকিটাই খুব মনে থাকবে। This is the anterior clinoid. Anterior clinoid process. আর এই যে বেডটা তৈরি হচ্ছে, what do we call this bed? What is the bed called? এই যে bed. These are the clinoid processes, তাই না? এই যে these are the clinoid processes. Can you observe in this, I think orientation you will be able to see. এই যে clinoid process, এটা আরেকটা clinoid process থাকবে. So these are the two anterior clinoid process. তো মাঝখানে do you see there is this groove depression kind of thing? হ্যাঁ This is called as sella turcica. Significance? Significance? তো পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থাকে। Correct. Very good. Pituitary gland থাকে. So this is the part where the pituitary gland will be present over here. So that is sella turcica. So these are some important landmark. Like there is, we can discuss about another landmark. Like suppose this is here. So this is which bone, by the way? স্যার গ্রিনটা ফ্রন্টাল হবে। গ্রিনটা ফ্রন্টাল হবে। ওকে, তো এই গ্রিনটা যে ফ্রন্টাল হবে, over here there is this another part present which looks more like a sieve, chakni, channi, whatever it is, but it looks like a sieve for filtration purpose. So what is this bone? স্যার এথময়েডাল নসিলয়েড। Yes, very good. So that is the ethmoid. I don't know whether it will be prominently visible or not, but if you will observe here, if you will observe here, do you see that there is a tiny white color portion present where my finger is present? হ্যাঁ স্যার। So that is this white color. Can you see which bone? The ethmoid bone. Okay, So, so that means this is called as the cribriform plate. হ্যাঁ This is the cribriform plate. So remember this portion which I have made in the green color, or like the upper shelf area. That upper shelf area, that is called as the anterior cranial fossa. Mane, like from here till here, that is the anterior cranial fossa. Then this portion is going to be the middle cranial fossa, and finally this portion is going to be the posterior cranial fossa. This is also clear? Anterior cranial fossa, হ্যাঁ স্যার। middle and posterior cranial fossa. তাহলে if this is clear, তাহলে you should remember one more thing, that is on the anterior side, okay, there is present on the anterior side of this cribriform plate, there is present a foramen here. So what is this foramen? This is called as foramen cecum. This is the foramen cecum. ঠিক আছে? So what is foramen cecum like allowing things to pass? So it is allowing nasal emissary veins. Okay, nasal emissary veins passes through this. Okay, nasal emissary veins. And what passes through the this cribriform plate? Any idea what passes through the cribriform plate?
Remember this, through cribriform plate passes the olfactory cells. Do you realize this is going to be the nose area? So when the nerves will pass through this, it will actually pass out through the cribriform plate area. Can you correlate? In this person, this is the part which is going to be the nose. This portion is going to be the nose. So if this portion becomes the nose, then it should pass from there only, that white area. So that is the cribriform plate. So what is it passing? It is allowing, so the olfactory cells that form the olfactory nerve. Olfactory nerve konta? First cranial nerve. Okay. So that cranial nerve 1 or first cranial nerve, that is going to give rise to the like olfactory thing. Okay, olfactory nerve. Got it? Yes, sir. Okay. Now I'm going to discuss something which I have already discussed, and let's see how many people logically remembers those stuff. So first thing is, just on the interior side of the sphenoid, that's lesser wing, there are two canals present. What are these? এরকম জায়গায় লুকোনো থাকতো. I'm not going to show the skull this time. You have to recall. What are these? Think. We have discussed it several times. কি এই সমস্ত জায়গায় থাকবে, there will be a canal. হ্যাঁ? এই যে ক্যানালটা রয়েছে, what is this canal? What passes through this? ওখানে ওর ভেতরে ক্লোজেস্ট স্ট্রাকচারটা কি আছে? Just think that way. সো কোন একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার এখান থেকে বেরোবে, তো তার মানে ওই স্ট্রাকচারটা ওই দিক দিয়ে যে ঢুকে যাচ্ছে, অন দি আদার সাইড হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট ওভার দেয়ার? Can't say. Like imagine if this is the, if you can see this sphenoid bone. So in this sphenoid bone, this is the aperture. In this sphenoid bone, this is that area which I am talking about. Can you appreciate? Ki these are the clinoid processes. আর ওই ক্লিনার প্রসেসের মাঝখানে on the either side there is going to be a aperture here. So can you tell me ki what should be passing through this aperture? So on the other side of the bone it should come out as dash. If you correlate in this way, it will be clearer to you. See, who can think and tell me? And we have actually discussed this quite a number of times. Anyone? Or do you want to give up? Give up. Hello. সে মাথায় আসছে না এটা। This is the skull. If I'm going to place this, so this is going to be the, this is going to be the skull. এখান থেকে আমি this is that skull. এখান থেকে আমি এই স্ফেনয়েড বোনটাকে অবজার্ভ করছি। তো এই স্ফেনয়েড বোনের এখান দিয়ে কিছু একটা পাস করলে এখানে কোথা দিয়ে বেরোবে? কান্ট ইউ সে? It is going to develop it is the optic canal. Yes, it is the optic canal. Now understood? হ্যাঁ স্যার।
we discussed this na, this is the OC, optic canal. আর তাহলে if this is the optic canal, তাহলে এই lesser wing এর এই সাইডটাতে এখানে there will be another canal. What is this canal? এটাও জানা উচিত। এই পুরো এই পোর্শনটা we have discussed. সবার আগে থাকবে অপটিক ক্যানাল, তারপর superior orbital fissure. ভেরি গুড, দিস ইজ দ্য সুপ্রাঅরবিটাল ফিশার। আর সুপ্রাঅরবিটাল ফিশারের ঠিক পেছনে what should be present? কি? ঠিক পেছনে we discussed it na when we discussed trigeminal nerve. You were there na when we discussed trigeminal nerve? Trigeminal nerve discussion, you were there or not there? You guys? হ্যাঁ, তো trigeminal nerve I showed you this cranial fossa and I showed how the trigeminal nerve passes. তো supraorbital fissure এর মধ্যে দিয়ে কি পাস করে? Which branch of trigeminal passes through supraorbital fissure? Tell me. Ophthalmic nerve. তো তার পরের ডিভিশনটা কোন ফোরামেন দিয়ে পাস করবে? আচ্ছা, অপথ্যালমিক নার্ভ কি অপথ্যালমিক ডিভিশন? হ্যাঁ, তো অপথ্যালমিক ডিভিশনটা সুপ্রাঅরবিটাল ফিশার দিয়ে পাস করলো, তার পরের ডিভিশনটা নিশ্চয়ই নেক্সট ফোরামেন দিয়ে পাস করবে। তো তাহলে নেক্সট ফোরামেনের নামটা কি হওয়া উচিত? ইয়েস, দিস ফোরামেন রোটান্ডাম। তাহলে তার পেছনের ফোরামেনটার কি নাম হওয়া উচিত? ওভেল হবে। এতে চিন্তার কি আছে? নাও if this is foramen oval, now I am asking ki there is another foramen but it is very very tiny foramen which is present on the side. This you can remember as foramen spinosum. ঠিক আছে, this is known as foramen spinosum. তাহলে একদম শুরুতে কোন ক্যানালটা বললাম? ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য ডায়াগ্রাম, জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। ফার্স্ট অ্যাপারচার কি পড়েছি আমরা? হোয়াট ডিড উই লার্ন? অ্যাপারচার। সেলাটারসিকা ইজ নট অ্যাপারচার, সেলাটারসিকা ইজ এ ডিপ্রেশন। ফার্স্ট অ্যাপারচার ইন স্ফেনয়েড বোন কি পড়লাম? অপটিক ক্যানাল। দুটো ক্লিনয়েড প্রসেস ছিল, ক্লিনয়েড প্রসেসের মাঝখানে there is optic canal present. তার নেক্সট, তার পাশের দিকটা আমরা কি পড়লাম? think in this way কি there is a clinoid process. হ্যাঁ, বল। Superior orbital fissure. Correct. So everybody correlate কি এইখান, can you visualize কি here there is a clinoid process coming like like a horn of a cow এরকম ভাবে, বা হ্যান্ডেল অফ আ সাইকেল। ক্যান ইউ ইমাজিন দিস ওয়ে ক্লিনয়েড প্রসেস? তো ইফ দিস ইজ দ্য হ্যান্ডেল অফ দ্য সাইকেল উইচ আর দ্য অ্যান্টিরিয়র ক্লিনয়েড প্রসেস, তাহলে এই পোর্শনে দ্য অ্যাপারচার ইজ উইচ অ্যাপারচার? দুটো হ্যান্ডেলের মিজিয়ালি or medially, what are these apertures? Visualize. Handle is the clinoid process, anterior clinoid process. তাহলে এই medial apertureটা কি? First years rapidly অপটিক ক্যানাল হবে। কারেক্ট। এবার আমি যখন ল্যাটারালি জায়গাটায় যাচ্ছি তখন আমি কি পাবো ওখানে? সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। থিঙ্ক সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার দিয়ে কি পাস করছিল? What was passing through it? Ophthalmic branch of the trigeminal nerve. That means next যে ক্যানালটা পাবো সেই ক্যানাল দিয়ে কোন ব্রাঞ্চ পাস করবে? তার মানে রোটান্ডাম। তার পেছনেরটা দিয়ে কোন ব্রাঞ্চ পাস করবে? ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চ ওভেল। অ্যান্ড আমি এক্ষুনি বললাম একটাই মনে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ওর ঠিক সাইডে কি রয়েছে?
সেটা ভুলে গেছি। আচ্ছা ওকে, Foramin. do you realize कि if I say on the lateral side there is present styloid process মনে আছে, লাইক হ্যাঁ স্যার। এই যে ফোরামেন ওভেল তার মানে অনেকটাই ল্যাটারালি, বাট ইউ ক্যান রিমেম্বার লাইক দিস ইজ লাইক আ স্পাইন কাইন্ড অফ থিং। হ্যাঁ স্যার, স্টাইলার প্রসেস। It's like a projection, it is like a spine, so that is how I can say that it is the spinosum. আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। So remember this ki it is the foramen spinosum. ওকে স্যার। So all right, now another thing is or pechone, like if you go a little bit more backward there is a aperture, it's not really aperture mane amra now we are like we are in the posterior side, so you will see ki there is, it's not really aperture, it is like this area between the temporal and acha chalo let's go step by step, let's say between the sphenoid and the temporal, মানে এইখানে sphenoid আর এখানে temporal আছে তো, so here, so this is not really aperture, this is like basically a gap between sphenoid and temporal, তাহলে কি হওয়া উচিত, it is not an aperture, it is a gap between sphenoid and temporal, তাহলে কি হওয়া উচিত, the hint is it in reality it is covered by cartilage. ল্যাসেরাম হবে না। Correct. This is not a foramen, it is a aperture, it is just a crack kind of a thing between sphenoid and temporal. ওকে স্যার। So doesn't it look like a cut mark, হ্যাঁ স্যার। laceration? So foramen lacerum. Rest of the people getting? Yes, sir. Yes. Okay. Now Sir, real কোথায় দেখতে পাচ্ছি না foramen lacerum? foramen lacerum দেখতে পাচ্ছিস না, can you see the sphenoid bone here, Oh, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। and can you see this Violet is color. না that is the occipital, step by step, এখন sphenoid আর এটা কি, what is this bone, Temporal. so can you see that between sphenoid and temporal there is this thing, Yes, sir. Yes, sir. That violet color one. are violet na, violet is which bone, you tell me. না স্যার, বোন না, বলছিলাম foramen lacerum টা violet color. ফোরামেনের কালার কোথায় দেখতে পাচ্ছিস, কোনটা দেখছি তাই? ভায়োলেট কালারটা এখানে কোথায় বলছি, মানে ইন দ্য পিকচার অর ইন দ্য স্ক্রিন, Sir, in the picture. ও আচ্ছা ইন দ্য পিকচার, হ্যাঁ তো গট ইট, Yes, sir. আচ্ছা ওকে, হ্যাঁ দেন ইফ উই গো মোর পোস্টিরিয়ারলি তো আমরা অক্সিপিটাল বোনে আসতে পারবো। নাও ফার্স্ট অফ অল অক্সিপিটাল বোন অ্যান্ড টেম্পোরাল বোনের মাঝখানে দের ওয়াজ আ অ্যাপারচার, যেটা কিনা on the left hand side picture also you can see, and let me see who can tell me ki the aperture between the occiput, you can correlate between the two picture because duto picture hi location eki and which is like quite obvious. So what is this aperture, this is also a crack between the temporal and occipital, so can anyone correlate and tell me temporal and occipital এর মাঝখানে একটা crack which is basically this aperture. Jugular foramen. Yes, very good. Like over here if you observe, so this is the occipital and this is the temporal, so somewhere here there is going to be the aperture, এই যে যেখানে ঢুকে যাচ্ছে, so this aperture is the jugular foramen. Just hold on for a sec everyone. হ্যাঁ কি হয়েছে, পেট ব্যথা করছে, পেট ব্যথা করছে আপাতত রায়ের কাছে এখানে একটা আছে দেখো অ্যান্টাসিড দেওয়া আছে, ওই যেটা তুমি মিউকেন জেল
ওপরে আরো রাখা আছে অক্সিটাকেন, অক্সিটাকেন বলে লেখা আছে দেখো। হ্যাঁ 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 লিকুইড, ওই ওয়ার্ডরোবে, ড্রয়িং রুমে, টিভির ঘরে যেখানে থাকে ওখানে থাকে। 3 ঢাকনা দিয়ে দাও মাকে আপাতত, আমি যাচ্ছি, আর একটু পরেই যাচ্ছি, 10 মিনিট যাচ্ছি, দাও 3 ঢাকনা। Got it everyone? So this is jugular foramen. Okay. Now remember that in this temporal bone you are supposed to get another thing. What thing do you know? Here you are supposed to get another aperture which is called as the internal acoustic meatus. Okay, basically the external acoustic meatus will be opening over here, so that is called as the internal acoustic meatus. Understood? So in my bone, so it won't be visible here, but I am trying to tell you, give you this idea what is internal acoustic meatus. Are you getting? It will be the opening of the inner ear, but the external acoustic meatus will continue to the internal acoustic meatus. ठीक है? Yes, sir. ताहले can anyone tell me कि internal acoustic meatus should allow which cranial nerve to pass? It should allow which cranial nerve to pass? Logic, common sense. Auditory. Very good. Yes, cranial nerve 8. 8th cranial nerve. Yes, sir. Now, if you remember our trigeminal nerve discussion, did I tell you that even your facial nerve passes through the middle ear? 7 passes. 7. So facial nerve passes through the middle ear পড়িয়েছিলাম না? Rest of so if I tell his cranial nerve 7 and 8 passes through this, will it be very weird? So internal auditory meatus তো inner ear এ রয়েছে, ওটা তো middle ear এ পাস করছে। আমি এটা কোরিলেট করছি যাতে মনে থাকে। আচ্ছা। These are ways to remember কি you can correlate যে internal ear এ যাবেটা কোথা দিয়ে, facial nerve টা ওকে ঢুকতে হবে তো কোথাও দিয়ে, ও middle ear অবধি যাবে কি করে? কাটি করে হয় ঢুকছে না। তো it will enter through this internal acoustic meatus. আচ্ছা। ঠিক है? হ্যাঁ স্যার। Okay. So let's see what have we learned. So let's talk about the important thing. First of all, we learnt about the optic canal. তো optic canal দিয়ে কি কি পাস করবে? Cranial nerve, auditory আর facial. optic canal দিয়ে auditory আর facial nerve. Optic canal বলতে optic canal ভুল করে আমি এটা No, internal auditory meatus. cool down, there is nothing to panic. It is logically think. হ্যাঁ বল। অপটিক ক্যানাল দিয়ে তাহলে আমার ইয়ে পাস করছে অপটিক নার্ভটা। optic nerve মানে cranial nerve 2। হ্যাঁ 2। আচ্ছা, তারও আগে কি আছে আমাদের? cribriform দিয়ে কোন নার্ভ? অলফ্যাক্টরি 1 মানে cranial nerve 1। চলো 1 হয়ে গেল, 2 হয়ে গেল। এবারে আসা যাক, নেক্সট আমাদের কাছে আছে সুপ্রাঅরবিটাল ফিশার। তো সুপ্রাঅরবিটাল ফিশার দিয়ে কে পাস করবে? 1 2 এর পর কি আসে? 3 আসে, ট্রাইজেমিনাল 3 আসে। 4 ট্রাইজেমিনাল না পাস করে। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের নাম্বার কত? 4 তো 5। সরি হ্যাঁ। তো সুপ্রাঅরবিটাল ফিশার দিয়ে cranial nerve 3 পাস করবে, cranial nerve 4 which is trochlear ওটাও পাস করবে, cranial nerve 5 পাস করবে,
আর ইভেন ক্রেনিয়াল নার্ভ 6ও পাস করবে যখন আই এর তোরা মানে আমরা আই যদি কখনো নেক্সট টাইম পড়ি সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কি ইভেন থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ which oculomotor তার মানে oculomotor also should pass through this area eye related সব কিছু abducens related to eye trochlear related to eye trigeminal related to eye so they will all pass through this area যা যা eye related everything should pass through this area ঠিক আছে তাহলে 1 হলো তারপর 2 হলো এবার 3 4 5 6 হয়ে গেল আচ্ছা another thing is you should remember কি cranial nerve 5 এর কি পুরো cranial nerve 5 টাই পাস করছে না any particular division is passing particular division which division optic branchটা মানে ফার্স্ট ডিভিশন হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট ডিভিশন ইজ পাসিং ওকে লেটস সি আচ্ছা সুপ্রাঅরবিটাল ফিশারের পর কোন আমরা অ্যাপারচার পড়েছিলাম রোটান্ডাম পড়েছিলাম তো রোটান্ডামের মধ্যে দিয়ে দেখ 5-1 অলরেডি হয়ে গেছে 5-1 এর পর কোনটা আসার কথা 5-2 আসবে না হ্যাঁ 5-2 আসবে তো 5-1 এর পর 5-2 চলে এলো তারপরে কোন অ্যাপারচার আমরা পড়েছি ওভেল পড়েছি তো ওভেলের মধ্যে কোনটা আসবে 5-3 কারেক্ট এছাড়া আর আমরা আরও আছে অনেকগুলো বাট মেন এইটাই আমি এগুলো জাস্ট বলে দিচ্ছি হোয়াট ইউ ক্যান ইজিলি রিমেম্বার ওকে নেক্সট ইজ আমরা কি জানলাম যে ওকে নেক্সট অ্যাপারচার আমরা কি পড়েছি ইন্টারনাল অ্যাকস্টিক মিয়াটাস ফোরামেন স্পাইনোসাম পড়েছি ঠিক আছে ফোরামেন স্পাইনোসাম দিয়ে মিডল মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি পাস করবে দ্যাটস নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা মেনগুলো অ্যাটলিস্ট ফার্স্টে মনে রাখার চেষ্টা করি তারপরে which are not so main that we can discuss later on first a main তো ইন্টারনাল অ্যাকস্টিক মিয়াটাস দিয়ে কে কে আসছে দেখ 1 2 3 4 5 6 হয়ে গেছে আফটার দ্যাট what should come up অডিটরি অফ 7 and 8 7 and 8 তো 7 হচ্ছে ফেশিয়াল and 8 হচ্ছে অডিটরি আচ্ছা তারপর আমরা নেক্সট ফোরামেন কি পড়েছি জাগুলার ফোরামেন তাহলে জাগুলারের সাথে আমি কোন লেটার বলেছিলাম জাগুলারটা which লেটার 10 তো তাহলে এখানে কোন কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ ছিল 9 10 11 তাহলে হয়ে গেল দেখ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আর 11 হলো স্যার মনে রাখতে পারা যাবে ইন দিস ওয়ে okay now just to complete the picture I'll tell you ki here there are present hypoglossal canal so from the name only you can make it out ki hypoglossal canal diye kon nerve pass korbe hypoglossal এর নাম্বার কত very good তো দেখ আমাদের সিকোয়েন্স ফলো হচ্ছে হ্যাঁ স্যার তাহলে হাইপোগ্লসাল হয়ে গেল 12 all cranial nerves complete in sequence so could I explain the apertures present in the skull হ্যাঁ স্যার বুঝেছি সবাই স্যার okay fine acha do you have idea about TMJ temporomandibular joint and have you checked my video on TMJ on YouTube